Have a blissful day, dear children. Today, from your Standard 6 Biology, Term 1, we'll see a new unit, Unit 7. It's about computer, an introduction. So, there is a conversation or a dialogue between teacher and class students. Boys and girls of Standard 6 were playing in the playground. So, this is the scene where it happens in the playground. A boy named Shiva, he's saying, "Hey Salim, I saw your dad coming with a big parcel yesterday. I guess you could have brought a new television, am I right?" So what is this boy Shiva saying? He is addressing one of his friends, Salim. Salim, yesterday your dad brought a big parcel. I saw that. I guess it might be a television, new television. Correct? Am I right? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே Salim is saying, it's not a TV, Shiva. We bought a new computer. So it is not a Shiva and Salim என்ன சொல்கிறாங்க, that is not a TV, it is a new computer. மலர் அப்படிங்கிற இன்னொரு கேர்ள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, oh I see, computer? I had seen it in textile shops used for billing. ஸோ மலருங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டரா, நான் அந்த டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பில் பில் பண்ணுற இடத்துல பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செல்வி இன்னொரு பொண்ணு என்ன சொல்கிறாங்க, மலர், நாட் ஓன்லி இன் டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸ் பட் ஆல்சோ இட்ஸ் யூஸ்ட் இன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ். டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸில் மட்டும் இல்லை, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பேங்க்ஸ், ஏடிஎம்ஸ் அண்ட் இன் மெனி பிளேசஸ். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஈவன் இன் ஆர் லோக்கல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. உடனே நான்சி சொல்கிறாங்க, ஹே ஐ ஹேட் சீன் இட் இன் மை ஸ்கூல். Salim, is it only in your school, Nancy? I think your father is also having a computer. உடனே நான்சி சொல்கிறாங்க, is my father having a computer without my knowledge? என்னோட ஃபாதரா கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்காங்களா, எனக்கு தெரியாமலா? I'm sure that's my father doesn't have a computer. He has only a mobile phone. உடனே நான்சி என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபாதர் கிட்ட கம்ப்யூட்டரில் இல்லை, மொபைல் ஃபோன் தான் இருக்குது. உடனே சலீம் சொல்கிறாங்க, that's what I saw. I say your father's mobile phone is also like a computer. உடனே சலீம் என்ன சொல்கிறாங்க, உன்னோட மொபைல் ஃபோனும் அப்பாவோட மொபைல் ஃபோனும் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான். உடனே நான்சி, oh no Salim, what do you mean? How can a mobile compared with a computer? ஒரு மொபைல் ஃபோனை எப்படி கம்ப்யூட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான்சி. உடனே சலீம் சொல்கிறாங்க, நான்சி, we usually think that computer should be like a big TV and a box attached with it. நம்ம கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம என்ன நினச்சிப்போம், ஒரு பிக் டிவி மாதிரி இருக்கும், அது கூட நிறைய பாக்ஸ்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிப்போம். பட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ். ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கம்ப்யூட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கம்ப்யூட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The works which are done with a computer can also be done using a smartphone. ஸோ கம்ப்யூட்டர் வச்சு பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சும் பண்ணலாம். There may be difference in their speed, but their operation remain the same. கம்ப்யூட்டருக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், ஸ்பீட் வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், ஆனால் அதோட ஆப்ரேஷன்லாம் சேமாக தான் இருக்கும். The big computers are shrunk into small smartphones nowadays because of the technological development. ஸோ அந்த பிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் ஷ்ரங்க் அப்படின்னா சைஸ் வந்து லெஸ் பண்ணுறது, ஷ்ரிங்க் பண்ணுறது. ஷ்ரங்க் இன்டூ ஸ்மால் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸாக இப்போ மாற்றிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் திங்க் தட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆர் ஒன்லி டு மேக் கால்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹேண்டி லுக், பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் என்ன நினைப்போம், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் மேக்கிங் கால்ஸ். Is it so? No, we can do lot many. We can even update a video. You can do many more things. Learn from the Google. So all these things you can do. Browse the internet and so on. உடனே செல்வி என்ன சொல்கிறாங்க,
What about laptops and tablets? Are they same like the computer we usually think of? லேப்டாப்ஸும் டேப்லெட்ஸும் எந்த மாதிரி இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே தான் இருக்குமா, சேமா கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே சலீம் சொல்கிறாங்க, எஸ் தேர் ஆல் சேம். தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பட் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெரி அக்கார்டிங் டு தேர் கெப்பாசிட்டி. அதோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகும், என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சுக்கலாங்கிறதும் வேரி ஆகும். அதுவங்களும் டேப்லெட்ஸு லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் ஆல் சேம் லைக் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே சிவா என்ன சொல்கிறாங்க, தட்ஸ் ஓகே சலீம், வை டு யூ நீட் அ கம்ப்யூட்டர் இன் யோர் ஹோம், வாட் வில் யூ டூ இன் டேட்? ஓகே சலீம், நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே சலீம் சொல்கிறாங்க, ஐ கேன் யூஸ் இட் டு ட்ரா, பெயிண்ட், ப்ளே கேம்ஸ் அண்ட் ஐ கேன் லேர்ன் அண்ட் டெவலப் மை ஜென்ரல் நாலேஜ். உடனே செல்வி சொல்கிறாங்க, சலீம் யூ நோ மோர் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். சலீம் சொல்கிறாங்க, ஐ நோ வெரி லெஸ் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஆஸ் மை டேட் யூசஸ் கம்ப்யூட்டர் இன் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஹீ நோஸ் மச் அபவுட் இட். ஐ ஷேர்ட் வெரி லிட்டில் ஆஃப் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் மை டேட். என்னோட டேட்க்கு தான் நிறையா தெரியும் கம்ப்யூட்டர் பற்றி, ஏன்னா அவங்க ஆஃபீஸில் அவங்க டேட் வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் கொஞ்சம் தான் கற்றுக்கிட்டேன் கம்ப்யூட்டரை, நான் அதை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. All the children stood up when the teacher came and stood near them. One teacher, what's going on? One children சொல்றாங்க, we are discussing about computer, sir. Teacher, oh I see, that's nice. I'll explain you in detail. Firstly, I'll explain you about what is computer. Computer is an electronic device that processes the data and information according to our needs. What's computer? கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். அது என்ன பண்ணும், ப்ராசஸ் பண்ணும், எதை நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவையும் இன்ஃபர்மேஷனையும். எது மாதிரி, அக்கார்டிங் டு ஆர் நீட்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி அந்த டேட்டாவையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் ப்ராசஸ் பண்ணும். அதுதான் இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இட் ஒர்க்ஸ் வித் த பவர் சப்ளை, எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி இது ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ். we can save the data and convert it into information. ஸோ நம்ம டேட்டாவை சேவ் பண்ணிக்கலாம், அதை இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெனி வேஸ். மலர் சொல்கிறாங்க, we are eager to know who has invented the computer அப்படின்னு மலர் கேட்குறாங்க. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, in the beginning of 19th century Charles Babbage, பாருங்க, this is the picture of Charles Babbage, a professor in mathematics, has designed an analog computer. He is known as the father of computer. சார்லஸ் பேபேஜ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, 19th centuryயோட பிகினிங்கில் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இவர் வந்து சார்லஸ் பேபேஜ் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரொஃபஸர். அவர் ஒரு அனலாக் கம்ப்யூட்டரை டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்த கம்ப்யூட்டர். அதனால இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சார்லஸ் பேபேஜை தான் நம்ம சொல்கிறோம். The basic structure designed by him is being used in all computers. அவர் டிசைன் பண்ண பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும், இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம், அதே டிசைன் தான். Similarly, Augusta Ada Lovelace is admired as the first programmer as she developed essential commands for the mathematical operation. ஸோ இவங்க டெவலப் பண்ணாங்க கம்ப்யூட்டர், அந்த மிஷினை இன்வென்ட் பண்ணாங்க. அகஸ்டா அடா லவ்லேஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு இவங்கள தான் சொல்கிறோம். See, look at the picture. She is Augusta Ada Lovelace. She is the first program developer. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மேத்தமேட்டிக்கல் கேல்குலேஷனுக்கு வேணுங்கிற கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்க தான் டெவலப் பண்ணாங்க. நான்சி சொல்கிறாங்க, சார் கேன் யூ டெல் us which devices was used before the invention of computer? கம்ப்யூட்டர் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த டிவைஸ் வச்சு கேல்குலேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க? டீச்சர் சொல்கிறாங்க, in earlier stage there were no computer. Initially the people used a tool called abacus for calculation. என்ன டூல் யூஸ் பண்ணாங்க? abacus அப்படிங்கிற டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு. See, this is how the abacus looks like. In second, and now later they started using a device called calculator for calculation. abacusக்கு அப்புறம் calculatorங்கிற மிஷின் இன்வென்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க.
செல்வி சொல்கிறாங்க, வாவ், இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். தென் when did computer come into use sir? ஓ அப்படியா, ஓகே, எப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு அப்புறம் அப்படின்னு செல்வி கேட்குறாங்க. டீச்சர், குட் கொஸ்டின் செல்வி. Computer didn't come directly from abacus. The computers that we use today belong to the 5th generation. கம்ப்யூட்டர் வந்து டைரெக்டாக அபாக்கஸ்க்கு அப்புறம் கம்ப்யூட்டரை யாரும் கண்டுபிடிச்சிக்கல. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே 5th generation கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான்சி, ஹோ, வாஸ் தேர் 4 more generation previous to this? இதுக்கு முன்னாடி 4 generations இருந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர், எஸ் நான்சி, யூஆர் ரைட், யூஆர் கரெக்ட். சிவா அப்படிங்கிறவங்க கேட்குறாங்க, சார், கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் அஸ் அபவுட் த 5 generations? 5 generations பற்றி சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர், இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் தே யூஸ்ட் வேக்யூம் டியூப்ஸ். வேக்யூம் டியூப்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சப்போ அதுதான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ரூம் அளவுக்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய பில்டிங் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர். அந்த கம்ப்யூட்டரில் நிறைய வேக்யூம் டியூபாக போயிருக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும். அந்த டியூப் வந்து ரொம்ப லார்ஜ் சைஸ் லென்த்தியாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டரே ஒரு பெரிய பில்டிங் சைஸ்க்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? வேக்யூம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் தே யூஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். அப்புறம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் தே யூஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். See, I'll show you the picture. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் வேக்யூம் டியூப், ஒரு பிக் கம்ப்யூட்டரே ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு இருக்கும். வேக்யூம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். 1940லேருந்து 1956 இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. இதுதான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் பாருங்கள் இப்படி இருந்துச்சு. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஐசி சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற இன்னொரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர், விச் இஸ் நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட். Computers are also called as artificial intelligence. So automatically work பண்றதுக்கு capacity இருக்கிறது artificial intelligence. So 5 generations. Learn this very properly. First generation vacuum tube, second generation transistor, third integrated circuit, fourth microprocessor, fifth intelligence, artificial intelligence. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த். செல்வி உடனே கேட்குறாங்க, சார், வி ஆர் ஈகர் டு நோ மோர் அபவுட் த ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் விச் வி யூஸ் சார். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு செல்வி சொல்கிறாங்க. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் த 2 important elements in கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா டேட்டா, அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன். மலர் சொல்கிறாங்க, சார், வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா? டேட்டானா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர் சொல்கிறாங்க, டேட்டா இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஹேஸ் டு பி ப்ராசஸ்ட். இட் cannot be used directly by us. Generally they are in the form of numbers, alphabets, images. டேட்டானா நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குற எல்லாமே டேட்டா. அது ப்ராசஸ் பண்ணாதது, அன்ப்ராசஸ்டு. அது என்னென்ன நம்பர்ஸ், ஆல்ஃபபெட், இமேஜஸ், அதெல்லாம் டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர். பில்டிங் செக்ஷனில் பார்கோடு இருக்கும்ல, அதுதான் இன்புட். இமேஜாக இன்புட் கொடுக்குறோம், டேட்டாவை கொடுக்குறோம் உள்ள கம்ப்யூட்டருக்கு. தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேட்டா. another thing, calculation perform பண்ணும், calculator யூஸ் பண்ணி, கம்ப்யூட்டரில் இருக்க calculator யூஸ் பண்ணினா we give numbers. So it is example for data. உடனே சிவா சொல்கிறாங்க, சார், then what is information? இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே டீச்சர் சொல்கிறாங்க, இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராசஸ்டு டேட்டா. டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன், ப்ராசஸ்னால் ஏதாச்சும் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் இன்ஃபர்மேஷன். உடனே சிவா சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் சார்?
டீச்சர் சொல்கிறாங்க the commands or programs that are used in computer are called software. நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட் அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் தான் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் சாஃப்ட்வேர் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 டைப்ஸ். சாஃப்ட்வேர் வந்து 2 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணலாம். ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு பேர் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். அது இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆன் ஆகி நம்மளால் ஒர்க்கே பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு டெஸ்க்டாப்பே வரும். அது என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர்னா எக்ஸாம்பிள் லினக்ஸ், விண்டோஸ். நம்ம மோஸ்ட்லி விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ லினக்ஸும் வந்திருக்கு. லுக் அட் த டூ யூ நோ ENIAC, ENIAC அப்படி தான் சொல்லணும். ENIAC அப்படின்னா ENIAC, எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டகிரேட்டட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர். Electronic Numerical Integrated and Computer was the first computer introduced in the year. எந்த இயரில் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு? 1946. This is the first general purpose computer. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் பர்பஸ், எல்லா பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் ENIAC, ENIAC. ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து 2 டைப்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர்னால் சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்ண தேவையான சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னால் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட், அப்புறம் ஸ்ப்ரெட்ஷீட், கால்குலேட்டர், இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். Nancy, what is operating software அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர், software that is used to operate the computer is called operating software. I think you are familiar with Windows and Linux. நமக்கு ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ். Shiva, then what is application software அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர், application software is a software that is used to run a particular program. For example, software used for painting, playing games in computer, all those are called application software. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் மட்டும் ரன் பண்ணும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னாவே ப்ரோக்ராம். நான்சி சொல்கிறாங்க, Oh, I have learned much information about computer today, sir. Mother சொல்கிறாங்க, Okay, sir, then what is hardware? The parts that are available in computer that helps the software to work is called a hardware. கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற நம்மளால் ஃபிசிக்கல் பார்ட்ஸ், நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸுமே கீபோர்ட், மவுஸ், மானிட்டர், பிரிண்டர், ஸ்பீக்கர், இது எல்லா பார்ட்ஸ் which are attached to the computer for the functioning of software. சாஃப்ட்வேரை வச்சு அந்த ஹார்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணும். த பார்ட்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் கம்ப்யூட்டர் தட் ஹெல்ப்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் டு ஒர்க். அந்த ஹார்ட்வேருங்கிறது ஒரு மெஷின், ஃபிசிக்கல் மெஷின். அதுக்குள்ளே சாஃப்ட்வேருங்கிற ப்ரோக்ராம் போட்டால் தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் பார்ட்டுக்கு பேர் தான் ஹார்ட்வேர். சலீம், சார் ப்ளீஸ் டெல் அஸ் மோர் அபவுட் இட். டீச்சர் சொல்கிறாங்க, எஸ் ஷியோர் ஐ வில். வாட் எவர் வி வாண்ட் டு சென்ட் டு கம்ப்யூட்டர் இஸ் சென்ட் த்ரூ அ டிவைஸ் கால்ட் இன்புட் டிவைஸ். நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ் வழியாக தான் வி வில் send it to a computer. For example, keyboard, mouse and other input devices. Web camera, இதெல்லாமே input devices. The data or information that has been sent to computer or displayed out or reproduced through some devices, these are called as output devices. நம்ம கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் டேட்டாவையும் உள்ள கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சென்ட் பண்ணதை நம்மளுக்கு வெளியில் டிஸ்பிளேவாக காமிக்கிறது வந்து அவுட்புட் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதில் வந்துட்டு அவுட்புட் கிடைக்கும்? பிரிண்டர், மானிட்டர், ஸோ ஆன். உன்னே நான்சி சொல்கிறாங்க, ஓகே சார், தென் வாட் இஸ் CPU? டீச்சர், இட் இஸ் த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். CPUவோட ஃபுல் ஃபார்ம் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். You will learn and understand more about CPU in your higher classes. இங்கே தான் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும். அதுதான் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அதில் மெமரி யூனிட்னு தனியாக இருக்கும், ப்ராசஸிங் யூனிட்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும். ஓகே, arithmetic and logical unit.
அதெல்லாமே இந்த சிபியூக்குள்ளே இருக்கும், which you will be learning in higher classes. All children together, thank you so much, sir. Today we learned and understood more information about computers. These are some Tamil words, the English words, Tamil meaning, Tamil words. It's a glossary. You go through this if you want, okay? Now we'll see the book back evaluation part. Those who have book, mark it in book, and those who don't have book, write it in your rough note. First one, choose who is the father of computer? Charles Babbage. Second one, which of the following is another form of computer? Mobile phone. Third one, when was the first computer introduced? In 1946. Who is the computer's first programmer? Augusta Ado Lovelace. Pick the odd one out. Our calculator, abacus, laptop. இதெல்லாம் related to computer. Flash card ங்கிறது it's not related to computer. It's just simply a card. Fill in the blanks. First one, data is dash information, unprocessed information. Second one, world's first general purpose computer is ENIAC, electronic, numerical, integrator and computer. Information is processed data. Fifth generation computer has artificial intelligence. Dash is device that uses index number, analog computer. Analog மட்டும் எழுதாதீங்க, analog computer. Computer is an electronic device. True or false? It is true. T-R-U-E, true. Sir Isaac Newton invented computer. It's false. Write the correct answer. Charles Babbage. Charles Babbage and write பண்ணுங்க. Third one, computer can do calculations fast. True. Match the following. First generation computer, vacuum tubes use பண்ணாங்க. Second generation computer, transistor. Third generation computer, integrated circuit. Fourth generation computer, microprocessor. And fifth generation computer, artificial intelligence. Question answers. Answer the following. First one. What is computer? Write all these in your subject note. A computer is an electronic device that processes the data and information according to our needs. Second one, who are pioneers or forerunners of computer? Pioneers அப்படின்னா foremost, first இதை உருவாக்குனவங்க. Forerunners-னா இதை உருவாக்குனவங்க. Charles Babbage and Augusta Ada Lovelace are pioneers or forerunners of the computer. Third one, write short note on data. Data is information that has to be processed. They are in the form of numbers, alphabets and images. Name any 4 input devices: keyboard, mouse, scanner, web camera, etc. Fifth one, differentiate hardware and software. Hardware அப்படின் heading போட்டு the parts that are available in computer that helps the software to work. இங்கே எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். CPU, monitor, mouse, keyboard அந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. CPU, monitor, mouse. These are all example for hardware. Software, the commands or programs that are used in computer is called software. Answer in detail. First question, explain in detail the application of computer. Application na engela use பண்றோம். Computer first point, inside the margin da write பண்ணும். Point number 1 இல்லைனா star போட்டுக்கோங்க. Computer is used in textile shops for billing purposes. Second point, it is used in railway stations for issuing tickets. Third one, it is used in banks for multipurpose. Fourth one, it is used in ATMs. Fifth one, it is used in post office. Even many other fields, research fields, எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுறோம். This is not in your book but very important. Write it in your subject note. Seventh topic, short answers. First one, mention 2 types of softwares.
operating software and application software. Second one, give 2 examples of operating software. Windows and Linux are operating softwares. Mention any 2 output devices. Monitor and printer are output devices. So that's all for today's class. Have a great day. Thank you. Hope you have enjoyed learning about computer basics.